From this month, by next year, you will not face power cuts, proposes the Tamil Nadu government. 1 lakh solar-powered street lights for 1,000 villages. A unified command for the Chennai police, a greater Chennai commissionerate will now include the suburban wing. Underprivileged students will now get cash incentives to stay in school. The government moves in to curb school dropout rate. While food grain production goes up to 115 lakh metric tons, a crop loan of 3,000 crore handed to farmers. Amma's freebies pegged at almost 9,000 crore rupees. It's a fine balancing act between fulfilling election promises and tackling states' debt. DMK stages a walkout citing political vendetta by the AIA-DMK regime. A very good evening to all our viewers. It's 8 on the clock and you're watching Headlines Now. I'm Natasha Thuraiswamy bringing you the latest and more. But first, let's take a look at the headlines from the state. Uniform syllabus case keeps the parents guessing. Supreme Court defers the distribution to August 10th and refers. 4 DMK leaders bites the dust, including former DMK Minister NKPP Raja, arrested on land grab charges. A setback to the Home Minister. The Madras High Court dismisses his objection to a petition that challenged his election in 2009. Advocates Association election is ready to climax. Election results are awaited. DMK leader, 4-time MLA and Saidapet strongman Saidai Kittu dies after cardiac arrest. Karunanidhi and Stalin pay respects. It's a new crease with grease paint for Sadagopan Ramesh as he pads up for a different poti. Our top story tonight. The AIDMK government has managed to keep the fiscal deficit at 2.90% of gross state domestic product, a little less than 3% ceiling. Now, the government's ability to mobilize additional revenue in a short span may be an indicator of a good beginning. However, the impact of populism is felt in the first budget of the 2.5 months old government. Take a look. The revised budget estimates for the financial year 2011-2012 presented by the State Finance Minister has prioritized fulfilling the election promises of the ruling AIA-DMK. From allotting the 1,250 crore rupees for the free mixers, grinders and electric fans and the 912 crore rupees for free laptops for students, the first budget of the AIA-DMK regime has focused on delivering on its promises. At a time when the state government is facing criticism on delay in distribution of textbooks for school students, the government has allotted 13,334 crore rupees for school education. That's over 10% of the total spending for this fiscal year. மேல்நிலைப்பள்ளியிலிருந்து இடைநிற்றலை இன்னும் குறைப்பதற்கு 10ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்க மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அரசு பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆகியவற்றில் 10ஆம் வகுப்பு மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு தலா 1,500 ரூபாயும், மேல்நிலை 2ஆம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு தலா 2,000 ரூபாயும் ஊக்கத்தொகையாக மாநில அரசால் வழங்கப்படும். இத்தொகை மாணவ மாணவர்களின் பெயரில் மின் விசை நிதி நிறுவனம் போன்ற பொதுத்துறை நிதி நிறுவனங்களில் வைப்பு தொகையாக வைப்பீடு செய்யப்பட்டு அவர்கள் பள்ளி படிப்பை முடிக்கும் பொழுது அத்தொகை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். The government has not just stopped with populism, it has looked at industrial development by announcing an infrastructure development board under Chief Minister Jayalalitha's leadership. It has announced plans to develop a new industrial policy, new land acquisition policy to provide land for industrial use. The government also announced an industrial corridor on the Madurai-Thoothukudi highway to spread industrial development in southern districts. But the burden on the state because of government salaries remains. General services we are spending about 33%, which is 28,440. And social sector we are spending about 39.5%. The amount is 33,779. The government's bold announcement that the state will be free of power cuts from August 2012 shows its determination. But it remains to be seen if the government is able to deliver on this promise at a time the State Electricity Board is going through a huge financial crisis.
The AIADMK government's first budget has tried to strike a balance between populism and development. It has tried to reach out to several sections of the society, particularly the student community. It has succeeded to some extent in achieving that. In Chennai, with camera person Raja Singh, Peer Mohammed for NDTV Hindu. Now, some of the other main highlights from this particular budget are as follows. The food grain production goes up to 115 lakh metric tons. A crop loan of 3,000 crore has been handed to farmers. The police commissionerate of Greater Chennai is to be restored now. 56 crore rupees in the distribution of free cows for BPL families. Also, free goats worth 135 crore allotted for distribution to BPL families. 117 crore rupees allotted for improvement of facilities in prisons. New veterinary colleges in Nellai and Orthanadu, and 12,000 crore for milk cows to be given free of cost to BPL families as well. 25 crore rupees allotted for Lankan Tamil refugee camps. 60,000 solar-powered greenhouses for poor families. 2,000 rupees to class 12 students in a bid to reduce school dropouts. Arasu cable TV operations will be launched soon as well. No power cuts issues from August 2012 is the proposal from the Tamil Nadu government. 1 lakh solar-powered street lights have been allocated to 1,000 villages. The MLA Constituency Development Fund increased from 1.75 crore to 2 crore rupees. The Tamil Nadu Infrastructure Development Board to be constituted under the Chief Minister. New Industrial Policy 2011 to be released. New land acquisition policies to be unveiled to create land banks for industrial use. The industrial corridor on Madurai-Thuthukudi highway has been proposed. The ECR is also to be upgraded. The Chief Minister's comprehensive health insurance scheme is also to be launched soon. And the Finance Minister of State, O. Pannirselvam, made a significant announcement that the Police Commissionerate will no longer have divisions. It's going to be a unified command for the Chennai Police. சென்னையை ஒட்டி பெருகி வரும் நகர்ப்புற வளர்ச்சியால் காவல் கண்காணிப்பு முறையில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு 2005ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்களில் சென்னை மாநகர காவல்துறையும் செங்கல்பட்டு கிழக்கு காவல் மாவட்டமும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகம் உருவாக்கப்பட்டது. வேகமாக பெருகி வரும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிலும் மேற்பார்வையிலும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்குடன் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து 2008ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்பின் மூலம் சென்னை புறநகர் காவல் ஆணையரகம் புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இதனால் காவல் கண்காணிப்பு முறையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. 2005ஆம் ஆண்டு ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகமே குற்றத்தடுப்பிற்கு ஏதுவாகவும் சிறப்பாக செயல்பட உகந்ததாகவும் இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. எனவே மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு சென்னை புறநகர் காவல் ஆணையரகத்தை சென்னை மாநகர் காவல் ஆணையரகத்துடன் ஒருங்கிணைத்து சென்னை பெருநகர் காவல் ஆணையரகமாக உருவாக்கும். நிர்வாக வசதிக்காக இந்த ஆணையரகம் வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு, மத்திய மண்டலம் என 4 மண்டலங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். And reacting to this government decision on the police commissionerate is former DGP R. Nataraj, who spelled out what this move would really mean for the city. This will definitely ensure a better crime control, traffic management, and more importantly, the Commissioner of Police has got larger resources to play with. Larger resources, he can move the people and he has larger resources. And as far as the public is concerned, definitely you'll have more deputy commissioners, more joint commissioners who will be in a position to cater to their requirements and attend to their grievances. And it is not essential that every time the commissioner has to go to this. But earlier the people used to say that it is an unwieldy jurisdiction and commissioner cannot go everywhere. No. If you have a unified command, a proper command, commissioner need not go to each and every place. One important situations he need to go. So it is very essential that we have this kind of unified command.
Well, O. Pannirselvam also spoke of the students who will receive 2,000 rupees so that there is a lesser risk of them dropping out of school to earn money. மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் இடைநிற்றல் விகிதம் 1.39 விழுக்காடாக இருந்தது. மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து இடைநிற்றலை இன்னும் குறைப்பதற்கு 10ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்க மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அரசு பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆகியவற்றில் 10ஆம் வகுப்பு மேல்நிலை 1ஆம் ஆண்டு பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு தலா 1500 ரூபாயும், மேல்நிலை 2ஆம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு தலா 2000 ரூபாயும் ஊக்கத்தொகையாக மாநில அரசால் வழங்கப்படும். இத்தொகை மாணவ மாணவர்களின் பெயரில் மின் விசை நிதி நிறுவனம் போன்ற பொதுத்துறை நிதி நிறுவனங்களில் வைப்புத் தொகையாக வைப்பீடு செய்யப்பட்டு அவர்கள் பள்ளி படிப்பை முடிக்கும் பொழுது அத்தொகை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். And our principal correspondent Peer Mohammed now joins us live from the newsroom. Peer, do tell us on an overall perspective, especially if we look at this particular budget that's been announced, could you tell us the most effective announcements that will really affect the people of Chennai in a positive manner? Yes, Chennai has a lot to cheer about, particularly not just the unified command for the police force. There is also an announcement that there will be one more desalination plant that, with a capacity of 400 million liter per day. That is on the anvil, and they have already undertaken the feasibility study. That is another announcement. And also the fact that the East Coast Road will be upgraded and it will be expanded, that is another news for the city people. Not just that, even the Pallavan Transport Corporation has taken up the feasibility study for monorail, because monorail is going to integrate the existing modes of transport. That is what the ADMK government is looking at as far as the city goes. And there is more, because not just these things, the other welfare schemes also are applicable to the city folks, particularly the free rice scheme. It is for all ration card holders. They have increased the food subsidy by 500 crore, and even the city ration card holders will be benefiting from that. And also the free mixer grinder and electric fan scheme is applicable in the city as well, because we have pockets of poverty. Urban poverty is very much existing in Chennai, and those people will be the beneficiaries of these welfare schemes launched by the new government. And there is a huge allocation for the free mixer grinder and electric fan scheme, that is 1,250 crore rupees allocated for this scheme that will be launched on September 15. And moreover, there are other projects like the government has announced that the road projects will be done with private-public partnership, particularly not just state roads, even the other roads, city roads, in the corporation limit also, those things will be taken up. This Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission will be expanded with the new fund that is received from the center, that is going to benefit the Chennai Corporation. The Chennai Mega City Corporation plan, which is unveiled in this budget, is going to integrate Chennai with its suburban, particularly the inner ring road project, which is already underway, will be speeded up, and the city will be connected more in a better manner according to the new budget. Natasha? All right, Peer, thanks so much for joining us and giving us a roundup of all the new announcements in that budget that will really benefit the people of Chennai the most. Well, now the people of Chennai in various sectors are the real beneficiaries of this new budget. Here are a few points that will make an effective impact. 1 crore rupees allotted for the Transgender Welfare Board. While the government proposes to distribute sanitary napkins free of cost to rural girls each month, a sum of 46 crores is provided in the budget for this purpose. Poor women to receive up to 12,000 rupees for childbirth only twice, which includes 4,000 rupees for vaccinations. School boys to receive free trousers and girls to receive free salwar kameez.
This half sari has been removed. The government has also allocated funds for providing shoes free of cost. Under MLA, CDS, each MLA to receive 2 crores out of the budget of 470 crores. This is largely focused on improvement of rural infrastructure. Well, while this budget session was on today, the protesting against issues including foisting of cases against its party men, DMK MLAs led by its legislative party leader MK Stalin boycotted the Tamil Nadu budget. அதிமுக அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் இட்டுக்கட்டிய பொய் வழக்குகளை திமுக கழகத்தினர் மீதும் தங்களுக்கு பிடிக்காதவர்கள் மீதும் சுமத்தி வழிவாங்கக்கூடிய நடவடிக்கையில் அதிமுக அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதை வகையிலும் உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம், கல்வியாளர்கள் அனைத்து கட்சிகள் எல்லாம் வலியுறுத்தி கூறியும் கேளாமல் தன்னிச்சையாக சமச்சீர் கல்வி திட்டத்தை குழி தோண்டி புதைக்கக்கூடிய வகையில் விடாப்பிடியாக ஈடுபட்டுள்ள அரசை கடந்த முறை சட்டப்பேரவையுடைய தலைவர் உறுதிமொழி எங்கள் அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரே பதவியில் அமர்வதற்கு இடவசதி செய்து கொடுக்காததை அது மட்டுமல்ல, நிதிநிலை அறிக்கையில் போடப்பட வேண்டிய Well, the current budget session of the Assembly will last until September 14th. That's the latest update now. While the debate and reply on the budget will take only 1 week, the rest of the session will discuss various demands. Several bills are expected to be passed during the session, while the DMK will raise heat on what it calls vendetta politics of the AIADMK regime. Other parties are planning to act on an issue-based style. 2011-2012 ஆண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையின் மீது பொது விவாதம் 8ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்படும். 8ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்பெறுகின்ற விவாதம் பதிலுரையாக 12ஆம் தேதி அன்று விவாதமும் பதிலுரையும். அதன் பின்பு 16ஆம் தேதியிலிருந்து மானிய கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் நடைபெறும். ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களில் நடைபெற்று செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று இந்த கூட்டத்தொடரில் இறுதி நாளாக 14ஆம் தேதி மானிய கோரிக்கைகள் முடிவுறும். When we come out of this short break, the end result of Advocates Association election just around the corner, we ask who will win. That's coming up.